Hello, everyone. Köszöntök mindenkit. Good evening. Jó estét. Have you done good Dharma practice? Jól gyakoroltátok a dharmát? So, usually many people say, oh, I do anything for Dharma. Általában sokan mondják, hogy sok gyakorlást végeznek a dharmáért, But actually, we don't have to do anything for Dharma. de valójában a dharmáért nem kell tennünk semmit. It's Dharma for us, A dharma van értünk. not we are for Dharma. Nem mi vagyunk a dharmáért. It looks like you doing for Dharma sometimes, but actually we doing for ourselves. Néha úgy tűnik, hogy valamit a dharmáért teszünk, de az igazság, hogy valójában saját magunkért tesszük. Is that right? Nem így van ez? Sometimes we doing for money, we working very hard for money, but it's actually not for money, right? For us. Néha nagyon sokat dolgozunk azért, hogy pénzünk legyen, úgy tűnik, mintha a pénzért tennénk, de ezt is valójában saját magunkért tesszük, nem igaz? Similar of that, I think. Ez nagyon hasonló ehhez, úgy gondolom. But the difference is the money for us only if we are alive. De az a lényeges különbség, hogy a pénz az csak addig szolgál minket, ameddig életben vagyunk. If all right conditions okay with using Dharma, only that. Viszont a dharmát csak akkor tudjuk Money, sorry. I'm talking about only the conditions. All conditions we can use the money. Only for that time is good. Money is good for that. Viszont a pénz csak akkor válik a hasznunkra, hogyha megfelelő körülményekkel találkozunk az életben. We can't deny we don't need Dharma, but we can't deny we don't need money, but there's a lot of side effects, so we have to be careful in that. Nem tagadhatjuk le, hogy valójában szükségünk van a pénzre, de hát ez nagyon sok mellékhatással jár, úgyhogy ügyelnünk kell ezekre is. Side effect. Tehát mellékhatások. So that could be many. Nagyon sok lehet belőlük. Okay, make short. The other thing we should consider is when we say for us, money for us, Dharma for us. Who's us? Only this lifetime, this us or further? That's we need seriously think. A másik lényeges kérdés, amin komolyan el kell gondolkodnunk, hogy amikor úgy mérlegeljük, hogy a dharma vagy a pénz az értünk van, magunkért foglalkozunk velük, akkor fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ki ez a magunk. Ez, aki most itt ebben az életben itt van, vagy ennél valami távolabbi, tágabb dolog. So, as long as we believe Dharma, and as long as we believe Buddha, as long as we meant to be following, if we are following, then us means not this life only. This is just tiny support. So that's a big picture. I think we have to come in our mind before any practice Dharma. Hogyha hiszünk a Buddhában és a dharmában, és követjük ezt az utat, akkor ez a magunk, ez nem csak ez a mostani élet, amit tapasztalunk, hanem ennél sokkal tágabb dolog, ez csak egy pici része annak. Ezt is figyelemmel kell kísérjük. Otherwise, often our problems is like this. We thinking only this life. We thinking only this life. And we ignore even the death, right? And we just thinking only this life. And this life, we have imagination kind of, what do you call this imagination
like war horse, like the princess war horse, that kind of, that story, right? So everybody have this similar imagination. So then that's why our visions is shorter. And then we see the life, the phenomenon, we see only few angle, not many angles. Then is all problems start from there. Sokszor beleesünk abba a hibába, hogy csak erre az életre koncentrálunk, és hát ugye ez a szűk látókörűségünkből adódóan fantáziálgatunk, vágyakozunk dolgokra, mint a szőke herceg a fehér lovon, hogy majd megérkezik, de hát valójában ez egy nagyon szűk látókörű nézőpont, amikor csak egy bizonyos szögből tekintünk a dolgokra, pedig sokkal több nézőpontból is rá lehetne nézni. So maybe you feel, like, oh, I feel lucky to be Buddhist, or at least I met the Dharma, I feel lucky. But if they have to be lucky, then I think we have to have a big view first, not stuck on this life only. Lehetséges, hogy azt gondoljátok, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy buddhisták vagyunk, meg hogy egyáltalán találkoztunk a dharmával, de én azt mondanám erre, hogy ami a legfontosabb, hogy egy széles látókörünk legyen, és jól rá tudjunk nézni a dolgokra, ez az, amire kellene először a hangsúlyt fektetnünk, hogy igazán szerencsésnek érezhessük magunkat. The other thing, I think, whether we are Buddhist or not, if we every process of life and death, and then if we are Buddhist, then we have a continued life. All of them, whether you call success or failure, or whether you call fortune or misfortune, every state, every part of this somehow is a opportunity. If we can do this, then is, I think, that's really meaning of the life. Másrészt pedig, hogyha ténylegesen buddhistaként gondolkodunk, akkor beláthatjuk, hogy valójában az életünk az nem csak ezt az egy életet jelenti, és hogyha bármivel találkozunk az életben, legyenek akár viszontagságok, legyenek akár szerencsés dolgok, akkor felismerhetjük, hogy minden egy lehetőséget jelenthet számunkra. So within this, like everybody have to go through, like old age or aging, or going old. It's not easy to see advantage, but if you be carefully, and then there is also advantages. Similarly, sickness is in general is a disadvantage, but if we have ability to see and how deal, then is sometimes most of time become an advantage. Vannak dolgok az életben, amelyeket úgy látunk, mint hogyha valamilyen szerencsétlenség vagy hátrányos helyzet lenne, például, hogyha valaki megbetegszik, de valójában, hogyha jobban megvizsgáljuk a helyzetet, akkor ezekből a szituációkból is előnyünkre tudjuk fordítani ezeket. I think similarly, we should have, success, business, or failure, bankrupt, all of them. I think if we see that way, not only is misfortune, sometimes kind of like fortune, if you look carefully. If we see that way many things, at least we expect that possibility as advantage rather than disadvantage. Then I think we can say I'm Dharma practitioner. Hasonló ehhez például az üzleti sikerek vagy bukások, ezeket is meg kell alaposabban vizsgálnunk, mert van, amikor úgy tűnik, hogy valamilyen hátrányos helyzetben vagyunk, de ezeket is
adott esetben tudjuk más nézőpontból is nézni, ahol viszont előnyösnek tűnnek, és hogyha erre képessé váltok, akkor mondhatjátok valójában, hogy dharma gyakorlók vagytok. Similarly, the most important probably if we have some knowledge and also some belief, the death process is something great opportunity for practitioner. If we have familiar with this, this is a big advantage. És azért mondtam el ezeket, mert elérkezünk a halál témájához, ami szintén úgy tűnik, hogy egy hátrányos dolog, hogy elhagyjuk ezt az életet, de hogyha megfelelően felkészülünk erre, ebből is előnyünk származhat, ezt is előnyünkre tudjuk fordítani. Maybe you have question, how we think that way, how we understand that way, that's probably you have question. Valószínűleg felmerül bennetek a kérdés, hogy de hát mégis hogyan lehet ez? Hogyan lehet ezt ilyen szemszögből is szemlélni? My answer, they should have multiple reasons we can see that way. It depends individuals. Az a válaszom, hogy ez az egyénektől függ, hogy ki hogyan látja, de vannak nagyon mély magyarázatok arra, hogy hogyan tudjuk ezt előnyösen látni. But if I tell you very limited, my momentarily thinking now, if I give you a few answers, then you think about from based on that, and you can expand your view more further. De hogyha csak egy ilyen felszínesebb választ adjak nektek, ki tudjuk terjeszteni a nézőpontunkat, az érzékelésünket sokkal tágabbra általa. Firstly, I think we should realize, it's quite obvious, but I think we should remind ourselves, everything, life and death, aging, everything, even just like this flower or anything, this is, not real flower, but okay, anything. So we have this kind of process, right? So tree, flower, everything we know things is obvious for us. Everything have this process. You can't say it's disadvantage. When we say this one, oh, this flower die, so bad, means we thinking something very narrow view. Only this flower right now, only thinking that way is negative, but and then seed down and new flower grow. It's just thinking the whole thing. There's nothing negative. So these things, I think, first everybody always remind ourselves. Bár nyilvánvaló számunkra, hogy mindennek van kezdete és vége, ugye ez nem csak velünk történik meg, hanem például ezzel a virággal, vagy a fákkal, tárgyakkal, minden létrejön, aztán valahogy majd elenyészik, és hogyha például ennek a virágnak a tekintetében azt mondanánk, hogy ó, de borzalmas, hogy ez a virág elhervad, ugye hát akkor nyilvánvaló lenne, hogy ez egy nagyon szűk látókörű nézőpont. But we are humans, so we believe we are much intelligent than animals, and we believe we are much intelligent than plants. We believe we are human and superior, and then we try to control everything. We do that. Viszont mi ugye emberi lények vagyunk, és hát általában úgy tartjuk, hogy sokkal intelligensebb vagyunk, mint az állatok, sokkal fontosabbak, mint a növények, úgyhogy ezt is a magunk tekintetében másként szemléljük. So then maybe we are very good controlling, the environment, everything control and kill animals and, plants and everything we organize, many things, we are so good. But I think maybe we forgot and our own process, like our own, this creature, how many process we go, and each we are more intelligent, we believe that, and we act that way. So how we take advantage, like better way in our own process, like the aging, death, everything. That I think we should be more serious.
Úgy gondoljuk, hogy sokkal intelligensebbek vagyunk, és mindent kontrollálni tudunk, az állatok felett rendelkezünk, leöljük őket, termesztjük a növényeket, mindent kezünkben tartunk. Hogy lehet az, hogy mégis a saját halálunkkal viszont nem foglalkozunk, elhanyagoljuk ezt a kérdést? Milyen ellentmondásos ez a dolog? So then another way we should think is that the death is in general the worst thing can happen for any human being. Death is some kind of the worst thing could be happen. In that way, in general viewpoint is that way, right? So nothing to do. We can't do anything, right? And also we don't know after that, no idea, just like that. So if we are follow rare Buddhist Dharma, we meant to be make something good progress in this area. Úgy gondoljuk, hogy a legrosszabb dolog, ami egy emberi lénnyel történhet, az az, hogy meghal, és azt hisszük, hogy ez ügyben nem tehetünk semmit, hiszen ez egy olyan borzasztó dolog, viszont a dharmában ezt máshogy szemléljük. Okay, how we do it? Firstly, I think we should remind every day ourselves we are in the death process, right? So that is, some people see is like negative, but it's not negative. It is a reality. That we should remember is that's nothing about depressed or sad or unfortunate. This is nature of the law for everything, not just human. And we are every day a small death process, and small death every day, every moment. That we should remind ourselves. Az első dolog, amit tennünk kellene, hogy minden nap emlékeztetjük magunkat a halál folyamatára. Lehetséges, hogy valakinek úgy tűnik, hogy ez egy ilyen pessimista, negatív hozzáállás, de nem ez az igazság, hanem valójában a halál ténye az a realitás, az, ahogyan a dolgok valójában vannak, és ezt minden nap valójában gyakorolhatjuk és átélhetjük, hogy ezzel szembenézünk. So what is benefit to think about this is kind of preparation of the big death. You know, the big death is the inevitability of the big death is we prepare every day. And we're not going to be upset anymore. We're not going to be scared anymore, right? We're not going to be disappointed anymore. So that was one of the way of preparing. Minden nap tulajdonképpen egy kis halált élünk át, és ennek a gyakorlatnak a haszna, hogyha ezzel dolgozunk, az az, hogy felkészülhetünk a nagy halálra, amikor majd tényleg eljön a napja, és hát így jobb megértést szerezhetünk róla. Also, if we can think that way, every day we maybe appreciate to be alive, you know, appreciate be alive, not big death process, just small death process, hardly even we feel, right? And then if look at that, then is most of the time we are alive. So we have appreciate this, appreciate the same time we are not attached too much because we know this is continue impermanent, right? Impermanently moving. Yeah. Azon kívül, hogy ez a gyakorlat segíti a felkészülésünket, ezáltal szintén megtanulhatjuk jobban értékelni az életünket, hogy most életben vagyunk, és rádöbbenhetünk, hogy hát igazából milyen sok idő az, amíg élünk, és még mindig nem haltunk meg. És ez egyfajta pozitív hozzáállást, értékelést is kifejleszt bennünk, hogy valóban megbecsüljük ezt az értékes emberi életünket. So we are good Dharma practitioner or not, we practice in the real Dharma or not, I think we should test non-Dharma practitioners. Their attachment and our attachment is any difference. Their appreciation life and our appreciation life, any make differences. We compare this quietly, you can compare quietly. So that's maybe good
good practice. Attól függetlenül, tehát, hogy jó dharma gyakorlók vagyunk, vagy nem jó dharma gyakorlók, eleget gyakorlunk-e, vagy nem gyakorlunk eleget, érdemes elvégeznünk azt a gyakorlatot, hogy hasonlítsuk össze azt, hogy mennyire értékeljük az életünket mi, dharma gyakorlók, és más hitrendszerek követői, és hát tegyük mérlegre, hogy szerint vajon jó dharma gyakorlók vagyunk-e. Ezt persze mindenki magában végezheti, de érdemes ezen elgondolkozni. Okay, but that is just one of the how we make better situation by better view and better attitude. Tehát ez a módja annak, hogy hogyan alakítsunk ki egy jobb nézőpontot és egy jobb hozzáállást ehhez a témához. But then a real big death happen, what we should do, what we should prepare, that is a big view or big belief we have to cultivate. És ami pedig a nagy halálunkat illeti, addigra fel kellene készülnünk, hogy hát tényleg ezt a szemléletmódot tágabbá tegyük, és másként tudjunk rá majd tekinteni. Firstly, you have to understand that the big death is greatest the opportunity we ever can have is actualize myself rather than ego self. Think that way. So that means the my Buddha nature and me is the only I can, how do you say, only the great opportunity is the death to meet myself, my true myself, Buddha nature is the best big opportunity is the death. We should never forget that and always be familiar with this idea. A legfontosabb, hogy megértsétek, hogy a nagy halál az egyik legnagyszerűbb alkalom arra, hogy felismerjük a saját buddha természetünket, az igazi énünket, nem azt, amit most énünknek hiszünk, és mindig ez legyen a szemetek előtt, hogy a halál az egy igen nagy lehetőség erre. If you want to understand this in more intellect way and more logical way, then you need study Janton Majjhimika and you have to study Tantrayana doctrines. Hogyha ezt még alaposabban szeretnétek intellektuális és logikai síkon is megérteni, akkor a Sentong Madhyamakát és a Tantrayana gyakorlást kellene tanulmányoznotok. If you want to read sutras from Buddha, then is the third wheel of Dharma sutras. There's called 20 essence sutras and 20 definitive sutras. Hogyha pedig a szutrák érdekelnek inkább, akkor a tankerekének a harmadik megforgatásához tartozó szutrákat, a 20 essencia szutráit érdemes olvasgatni. Easy way, without study, then you have to believe it. You found good reasons to believe it. A könnyű útja pedig, hogy ha tanulás nélkül szeretnétek ezen a területen fejlődni, a hitünknek a kialakítása. Soroljunk fel jó érveket, hogy miért higgyünk ebben. The otherwise, you can practice Dharma selflessly and with altruistic mind and little bit pure perception like that way, you maybe realize by yourself. De hogyha a dharmát igen őszintén egy odaadó hozzáállással gyakoroljátok, akkor lehetséges az is, hogy saját magatok tesztek szert felismerésekre ezen a téren. Okay, that's I'm talking about just view to understand, but what kind of methods we should use, what kind of knowledge we should gather in, that's I'm going to talk. Eddig a nézőpontról, a nézetről beszéltem, hogy hogyan is kellene ehhez hozzáállni, viszont nem elhanyagolható, hogy akkor ezt valójában hogyan tudjuk megvalósítani, milyen gyakorlatokkal, és most erről fogunk beszélni. The knowledge is we just remind ourselves, we all, the obvious physical
body and this brain and everything. Yeah, just we made four elements, and then you can add the space between all the particles and everywhere we have space, and then something consciousness, something non-physical. This all gathering together. We are just that temporarily. Yeah. Először is szemlélődjünk azon, hogy mik is vagyunk most, legalábbis így időlegesen, milyen formában létezünk. Ugye a 4 elemből tevődünk össze, amelyek között a tér tölti ki a helyet, és ehhez jön még hozzá egy nem materiális dolog, a tudatosság. Ezekből épülünk most fel jelenleg. We are just that means we're not talking about the absolute ourself. We're talking about this temporary ego ourself. És most persze nem az abszolút létezésünkről, az abszolút énünkről beszélek, hanem erről az ideiglenes énről, amit most tapasztalunk. So why I say temporarily? Because this body and this consciousness connection is temporary anyway. So even this body, obvious level, we are aging and everything you see is so obviously changing all the time. És miért mondom azt, hogy időlegesen? Hát azért, mert nyilvánvalóan látjátok, hogy ez a test öregszik, minden folyamatosan változik, ebben nincs állandóság. So when we have a death comes and we cannot move much, we can't talk much like that over time, we can't hear much, or this stage we come in, that's in the Buddhism traditional texts say something like dissolving into the, earth dissolving in the water, water dissolving fire. They talk like that. Amikor eljön a halál pillanata, és ugye tompulnak az érzékeink, nem hallunk már olyan jól, alig látunk, és kezd úgy eltűnni az érzékelés, azt a tibeti szövegek úgy írják le, hogy feloszlanak az elemek, hogy a föld feloszlik a vízbe, a víz a tűzbe, és így tovább. Yeah. What does means that dissolving into this? What does mean is you have to think maybe two ways. I explain you. Maybe then you can which one are related more. So one is dissolving means like earth dissolving into the water means like your subtle level of the earth. What we see physical is like earth-likely tangible body. That is the gross level of the earth. But there is subtlety, we can't see it. That subtlety is going, that talking about. Dissolve means you can understand that way, or you can understand simple way, more simple way. Our earthly body disconnecting with our consciousness. And then water dissolving means our watery nature, these elements are disconnecting with consciousness. You have to think that way. And then there's the same thing, the fire elements, the wind elements is disconnecting with our consciousness. Hogy mit jelent ez, hogy feloszlanak az elemek, ezt kétféleképpen lehet magyarázni, elmondom mindkettőt, és majd eldöntitek, hogy számotokra melyik áll közelebb. Az első magyarázat az az, hogy a fizikai testünket nézzük például, ez a föld elemnek a durva megjelenése, ugye azért föld elem, mert egy megfogható, fizikailag érinthető valami, és ugye ez most itt durva szinten létezik, és van ennek egy finomabb formája is, és egyre inkább elkezd ezzé a finomabb földelemmé alakulni. A másik magyarázat pedig az, azt úgy tudjátok elképzelni, hogy a föld elem, ami most jelen van a testünkben, az szétválik a tudatosságtól, és akkor utána ugyanúgy a vízelem is szétválik a tudatosságtól, és így tovább. Ezt a két magyarázatot szokták ráadni. How do we know at the disconnecting? It's obvious because when we can, usually we are alive, we can move. We can move. Even we have some problems and can't move huge, but at least we can move body parts. But
there's disconnect. That is not disconnected. That's why. But when we can't move anymore, means the earthly body disconnected with consciousness. Why? Consciousness means moving. Consciousness means naturally movable. Naturally movable is more wind likely. Okay. Mit jelent ez, hogy szétválnak az elemek a tudatosságtól? Például ugye, ha a fizikai testünkre gondolunk, azt amíg életben vagyunk és egészségesek vagyunk, tudjuk mozgatni, ugye a tudatosságunk segítségével, de ahogy eljön a halál ideje, egyre nehezebben mozgatjuk, és végül már nem leszünk képesek a testünket mozdítani. És ugye a tudatosság egyébként az egy szél típusú jelenség, ugye, mivel az is folyamatosan mozog, de utána már nem tud hatni a földelemre, nem lesz képes azt mozgatni. So then, our body have water, and the water is always moving, right? But then the final movement for water, that no control anymore. Something happened, come out or something, but not anymore moving. You can see many levels. So that time means disconnected the water element. És ez hasonlóan ugye a vízelem is jelen van a testünkben, és hát amikor ez is ugye lekapcsolódik a tudatosságról, akkor már ugye ezt sem vagyunk képesek a halál pillanatába befolyásolni, hát ugye itt mindenféle dolog történhet, hogy már nem tudjuk ezt kontrollálni, irányítani. So then we don't have, warmth means fire elements disconnected. Okay, so then cannot move nothing, zero means, that the wind means disconnected with consciousness. So. A testünk pedig szép lassan kihűl, a természetes testmeleg megszűnik, ugye ezzel a tűzelemről is lekapcsolódik a tudatosságunk. Okay, wind, okay, dissolve where? Dissolve air, dissolve in space. Okay, you can say that. És a szélelem, az pedig úgy gondolhatunk rá, hogy a térbe oszlik fel. The other simple way, just disconnected with consciousness. Don't have to say too much. That's maybe more easier to understand. De talán egyszerűbb megérteni, ha csak arra gondolunk, hogy a tudatosságtól szétválnak az elemek, nem szükséges ebbe ilyen mélyen belemenni és kielemezni. Okay, and then when disconnected, now what you left, you have only left consciousness, right? Consciousness. You are nothing to do with this body. You are nothing to do with this body. You are only consciousness. És mi történik akkor, amikor ez a szétválás, feloszlás teljesen megtörtént? Mi az egyetlen dolog, ami marad? Hát a tudatosság az egyetlen, ami marad. But when we are alive, our consciousness go with physical eye sense and see color and shape. Go with senses go together and see, hear, and so forth. No anymore. Viszont ugye amíg életben vagyunk, addig a tudatosságunk az összekapcsolódik az érzékszerveink tudatosságával is. Ugye a szemünkön keresztül látunk, a fülünkön keresztül hangokat hallunk, de ekkor ez már nincs meg. Okay, now it's only consciousness. What consciousness do? These six consciousness, eyes, air consciousness, all these six faculties, consciousness, all dissolve into, or they're disconnected, you can say. Then what is left? Just, then you have in a conception consciousness, this one also disconnected. So which means what going to left is alaya. In Sanskrit called alaya. And then it traditionally say the foundational mind, which means not like conception active, not like that, just mind without any activity. So that's only left.
Tehát amikor ez megtörténik, akkor a tudatosságunk az szétválik ezektől az érzékszervi tapasztalásoktól, és az érzékszervek tapasztalásán kívül még a fogalmi gondolkodás is megszűnik. Ugye ez nem kapcsolódik fizikai érzékszervhez, de folyamatosan fogalmakat alkotunk az elménkben, és mi marad akkor hátra? Az alapvető tudatosság marad, amit alájának hívnak a szanszkrit nyelvben, és ez egy olyan állapot, amikor nem történik már fogalomalkotása a tudatosságunkban. Also, we can say, on our subtle level, we have like it traditionally say red element and white element. They say like this, but you can understand a more simple way. You can say, how do you say better? Maybe say the femininity and the masculine in each. We all have both. Okay, so this, or you can say come from father or mother, or you can say this, whatever it is, these are disconnecting. When they're disconnecting, first you experience, they explain something, everything is red, and then everything is white, and then everything black. Everything black means it does not mean they and red, white, all of them is just symbolically explaining. It's not like your eyes see white, not like that. It just black means then you are disconnected everything. Disconnected everything. So gone. This disconnection, the black, described black, that one, if it's no more non-practitioner, then you don't have much experience after that. Yeah. És mi történik ezután? Azt mondják, úgy írják ezt le, hogy kétféle elem van bennünk, a vörös elem és a fehér elem, vagy férfi és női minőség, többféleképpen szokták ezeket magyarázni, ugye egyiket az édesanyánktól, másikat az édesapánktól kaptuk, és ezekből létesültünk mi, viszont ebben a pillanatban ezek is szétválnak, és először mindent vörösnek látunk, utána mindent fehérnek, aztán pedig mindent feketének. Persze ezek nem olyan tapasztalatok, mint amikor a fizikai szemünkkel vöröset vagy fehéret látunk, ezek szimbolikus leírásai ezeknek a tapasztalatoknak, és ugye amikor ezek is feloszlottak, lekapcsolódtak, akkor már csak a fekete érzék marad, viszont aki nem gyakorló, az igazából ezután már nem nagyon tapasztal semmit. Okay, this black part we call topa in Chinese, in Tibetan called topa, and then nyertop means two parts they make it. But simply what it means, if it's an ordinary person, then you experience nothing, you just fainted. When you fainted, you experience nothing, just like that. And then you're going to experience. Why? Because everything nature, flower, anything replanted, first die and then naturally grow. Everything is circle, remember? From beginning I said, everything circle, so that's why naturally it's not about your practice, no practice, nothing. You are human, not human, doesn't matter. As long as you are sentient being, then start again. First nothing, then start again. But the last one, I say the black two, the first one for everybody. The second one, no non-practitioner, they don't much experience. They experience tiny, but just count as no experience because they don't really experience. So that's why only for practitioners. Okay? So, yeah, say that and then I explain.
Tehát amikor ez a két eszencia eloszlik, és marad ez a fekete érzet, ez egy hétköznapi embernek valójában olyan, hogy igazából nem tapasztal nagyon semmit, mint amikor például elájul, megszűnik teljesen a tapasztalása, és akkor később majd ugye újra elkezd tapasztalni. Miért? Hát ugye korábban utaltam rá, hogy minden körforgásban van, ez a virág is elhervad, és akkor majd utána egy másik újra nyílik. Ugyanez van ezzel is, amíg érző lények vagyunk, hogy megszűnik a tapasztalásunk, és akkor utána újra felkél. Okay. So that means everything what we see, we hear, everything is illusion. Okay? Illusion or not illusion is always comparatively. So our last night dream, you win a lottery or you are bankrupt, both is illusion compare in a vacant state. Similarly, our vacant state, we had long life, into 80, 90 years old, we have 5 times married and 20 children, many times big business, success or failure, all of them compare the Buddha nature is all illusion. Tehát igazából minden érzékelésünk az egy illúzió, ugye, hogy miket tapasztalunk, olyan, mint amikor például álmodunk valami rosszat, de aztán felébredünk, de valamikor kellemeset álmodunk, végül abból is fel fogunk ébredni. Viszont ha a buddha természethez hasonlítjuk még a legcsodálatosabb életet is, amikor minden csupa gazdagságban és boldogságban élünk, az is igazából olyan, mintha csak egy kis illúzió lenne. So that's why for temporary, for normal people, non-practitioner, one illusion finish and black, but then other illusions start. Next slide. That's it. És valójában ez egy hétköznapi embernek a halál pillanatában ott egyszerűen csak arról van szó, hogy egy illúziónak vége van, és következik egy újabb illúzió. Based on what? Based on what you did in the past. That's we call karma. Whatever you done all your life, this is karma. So based on that, you start again. És mi határozza meg ezt a következő illúziót? Hát, hogy mit tettél az életedben, a karmád. Az lesz ennek az egésznek az alapja. How start is you are not immediately born. You start experience before you know black and finish. You remember? Now first, oh, red, oh, then white, and then experience pardo. És ugye az következő élet az nem egyből kezdődik, hanem először tapasztol ezt a pirosat, a fehéret, utána teljes feketeséget, és akkor utána jön a bardó. Pardo means you are new Bardo person, so you just feels you are before who you are. You feels like this. You have that body and everything. It's not real body, but your illusion have this body and everything. But you are very confused. Also, same everything same, but also not same. Yeah. És hogy néz ki ez a bardó? Ugye elkezded a testet érzékelni, ez nem egy igazi test, ez egy ilyen illúzió, és egy ilyen összezavarodott állapot jellemzi, hogy minden ugyanolyan, mint eddig, de mégsem ugyanolyan. Yeah, everything same. Why same? Because you already made it karma. No, karma means be habit. Basically, karma means similar habit. Okay, so you made it all habit. So then, based on these similar things you experiencing, so that's why you think it's the same. Okay, but it's not same because everything we have certain. You know, like when you're alive, or this is my life, this is my husband, this is my wife. Okay, this is my relative, this is my place, this is my country, this is night, this is night time, this is, you know, during the day, you know, we have this, all certain things, don't have it. Just 1 minute you everywhere. Oh, one another second you everywhere. You are somewhere else, then somebody else, you know, like this, just kind of, then that's why you confuse.
Miért tűnik ez ugyanolyannak, mint eddig? Hát azért ugye, mert a karmád az meghatározza, hogy hogyan észlelsz, hiszen mi is a karma, ugye azok a szokásait, hogy miket szoktál meg, hogyan szoktad meg, hogy viszonyulsz a világhoz, hogy észleled a világot, és ugye ezek továbbra is veled vannak, ezek a szokások, tehát ezért mondhatjuk, hogy ez egy hasonló tapasztalás, viszont olyan szempontból más, hogy az életedben az állandóságot jelentő dolgok, hogy ő itt a férjem, vagy a feleségem, itt dolgozom, itt élek, este van, reggel van, stb. Ezek a dolgok viszont, ez az állandóság, ez megszűnik, és hirtelen úgymond az életnek a törvényei már nem érvényesülnek, hogy hirtelen itt vagyok, aztán egy másik helyen, tehát olyan dolgok történnek, amelyek az élet megszokásában nem voltak. The not good thing is you confuse, and also you that many things scared of because so confusing, like always confused. Then we have fear start something unknown fear, and also different experiences can happen. Big huge sound or something never experienced in her life. These things. So that's why you very, how do you say, uncertain and confusing and constantly fear. És mivel ilyen nem megszokott dolgok történnek, amelyek a fizikai életben nem voltak jelen, hirtelen például nagy hangok, váratlan események, ez egy olyan bizonytalanságot okoz, amely egy nyugtalanító félelemmel jár. Then you have limited clairvoyance, unfortunately, not very helpful, because good you should know things you don't know about other people thinking you are bad, or like they up to your money, or your relatives fighting your money, or many things and so then bad opportunities to make angry, resentment, and many things you add on your karma. So that's why you can go quickly low realms, like that kind of. És hát egy ilyen nem tökéletes tisztánlátás is megjelenik, például megtudod, hogy bizonyos emberek mit gondoltak rólad, vagy hogy például valaki a pénzedért, vagy érdekből volt veled, és hát ugye az erre adott érzelmi reakcióid, azok további karmát teremtenek, és így megtörténhet például, hogy egy alacsonyabb létformában születsz majd újra. If you are a practitioner, you are not great practitioner, but you are a little bit practitioner, only maybe have chance, you not make bad karmas there, you can tolerate a little bit other people's thoughts, they fight your money, whatever. You can have a little bit maybe tolerance, and you also have a little bit compassion. They're also going to be die, not just you anyway. They're just only different time, but so you have a little bit better if you have little bit practitioner, yeah. Hogyha egy csekélyebb képességű vagy szorgalmú gyakorló vagy, akkor esetleg van rá egy kis esélyed, hogy ne szerezz itt rossz karmát, mivel lehet, hogy ezeket a mások gondolatait majd el tudod viselni, esetleg együttérzéssel viszonyulsz feléjük, hogy hát igen, majd ők is meg fognak halni, és nem táplálsz magadban ilyen rossz gondolatokat, akkor lehet némi esélyed. Especially if your family or they are Dharma practitioner and they're doing something for you, or at least your Sangha doing something for you, and then it's much more helpful because it's condition. Make your mind, encourage it. And you definitely not angry with them. You feel grateful, and so then your Dharma brothers, sisters, the value is you can find there. És hogyha például a családod tesz érted valamit, vagy a szangád, a dharma testvéreid tesznek érted különböző szertartásokat, akkor az egy bátorításként szolgál számodra, és pozitív érzéseket kelt, az is nagyon nagy segítségedre lehet ebben az időben. So that's why if your Dharma brothers, sisters, anybody die, you hear, at least minimum level, even if you're not doing anything with your Sangha,
at least minimum level, your own personal offering some donations or at least some prayers in your mind, thought about this person and dedicate something. Very important because they know what you're doing. Or you're doing nothing, you don't care, they know. Ez egy nagyon fontos dolog, még hogyha a szangában nem is teszel túl sok mindent, vagy nem nagyon veszel részt a közösségi életben, hogyha egy dharmatársad távozik, akkor a minimum, amit meg kellene tenned, hogy valamit teszel érte, elmondasz néhány imát, felajánlást teszel, mert ő ezt tudja, ezt érzi, és ez igen nagy segítségére lehet. If it's a practitioner but not great practitioner, that means they have chance to rise your mind is more positive and more virtuous, and you can pray. You can how do you say? You can have a prayer, your sangha, your Buddha, Dharma, whatever, three jewels. This sense you have chance, but you have no total chance where you reborn everything. No. Hogyha gyakorló vagy, nem is vagy tökéletes gyakorló, de egy gyakorló vagy, akkor ezzel van esélyed, hogy olyan érzések keljenek fel a tudatosságodban, hogy egy jobb újjászületésben legyen részed. Okay, now I go back to if you are a great practitioner, then what happened? Tell you that one, okay? Most nézzük meg azt a kérdést, hogy ha viszont nagyszerű gyakorló vagy, akkor milyen lehetőségeid vannak. Okay, if you are a great practitioner means, remember, you always remember the death and how pursues be alive, not just enjoy, but to opportunity to practice and progress. De mit jelent az, hogy nagyszerű gyakorló, vagy emlékezzünk erre? Hát azt jelenti ugye, hogy megbecsülöd, értékeled az életet, hogy milyen értékes életben lenni, és folyamatosan emlékszel a halálnak a jelentőségére, és minden nap gyakorolsz, ezzel emlékezteted magad, és készülsz rá. Great practice means your practice is your interest in Buddhism is not shopping, not dharma shopping anymore. Tehát ebben az állapotban a gyakorlás az már nem a dharma vásárlásról szól, ugye, amikor mindenféle tárgyat. Shopping also we have window shopping or rail shopping. We have both, but both not good. Hát ugye kétféle shopping van, amikor fizikai dolgokat veszünk, meg amikor nem fizikaiakat gyűjtünk, de egyik sem olyan jó. Or you have entertainment, dharma interesting. That's also not so good. Vagy amikor szórakozásból végzel dolgokat, gyakorlatokat, az sem olyan előnyös. Then sometimes we have this pain relief dharma. You have some problem, then go to dharma, and then this particular problem is finished, and then no more dharma. So that's pain relief dharma. Vagy egy másik tévút, ugye, amikor a dharmát olyan fájdalomcsillapítóként használjuk, hogy amikor van valami problémánk, akkor gyakorlunk, de aztán amikor ez alábbhagy, megszűnik, akkor megint nem gyakorlunk. Then some people have hobby dharma. Hobby dharma means you doing it's okay, you're doing good, but you only do because you just like to do. It's not really serious. Meg aztán ott van a hobbi dharma is, ugye, amikor valaki hát élvezi, hogy végzi a gyakorlatokat, de nem veszi igazán komolyan, csak úgy örömét leli benne, azért végzi. All of them is not bad, is better than nothing, better than zero, definitely. You make little propensities, but it's not good enough to make progress. Ezek végső soron nem rossz dolgok, mert még mindig jobb, mintha semmit sem tennél, de összességében ezekkel nem fogod olyan sokra vinni. And some people are very serious, but serious is more selfish way serious. And then also not going to be very success. Aztán vannak olyanok is, akik látszólag komolyan veszik, de ezt önző módon teszik, ugye csak saját magukért végezve, hát ennek sem lesz olyan nagy sikere. Then to be great dharma practitioner, what you have to be is you have to have strong view. Ahhoz tehát, hogy egy nagyszerű dharma gyakorló legyél, ahhoz egy igen alapos, stabil nézetednek kell, hogy legyen.
That means you have to understand Buddha nature properly. Helyesen meg kell értened, hogy mit is jelent a Buddha természet. Buddha nature properly means myself, the truth of myself is Buddha. Okay? This temporary of me, just nothing, just temporary, a dream like. Meg kell értened, hogy mindez, amit most önmagadnak tapasztalsz, ez csak egy időleges, álomszerű dolog, és a valódi természeted az a Buddha természet. You need strong confidence on that. Ebben nagyon bizonyosnak kell lenned. It's not like arrogant way, but you understand the tradition, this lineage and these things you understand. And then, like your teachers and, what the manifestation for, and these things, this profound dharma you have to understand. Ez a magabiztosság, ez nem egy ilyen arrogáns dolgot jelent, hanem azt, hogy tényleg érted és magabiztosan tudod, hogy mit is jelent ez, és érted, hogy a tanítók is a Buddha természet kivetülései, és így tovább. For instance, Patimoksha path, the core practice is renunciation. That's good, but then bodhicitta is even better than that. But then Vajrayana practice is pure perception, or even better than just motivation or bodhicitta. Why? How come? Those things you have to understand. Ennek ugye több szintje van, például ugye ott van a Prátimoksa útja, ahol a lemondása az elsődleges gyakorlat, ugye ez nem rossz, de van ennél tovább. Ugye ott van a bodhicitta gyakorlata, a tantrajána ösvénye, meg kell értenünk ezeket, hogy mit is jelentenek. Then you have right attitude. Right attitude means always we have the attitude is one of the obstacle for the dharma. So you are free from this because you have good attitude. Az elsődleges, hogy helyes legyen a hozzáállásunk, mert ugye a nem megfelelő hozzáállás az a legnagyobb akadályt jelentheti a dharma útján, tehát a helyes hozzáállással kell kezdenünk. Okay. Even bodhicitta, you can think is just attitude, not just strong wish. It's not about strong wish. Is kind of attitude. És valójában a bodhicitta is egy fajta hozzáállás. Ez nem feltétlenül egy ilyen erős vágy, hanem egy hozzáállás igazából. If you have all of them, then you can go further, no problem. But if without this, then you want to go further is you just going, you think you're going, but it's not going. És hogyha ezek az alapok megvannak már nálad, akkor tudsz tovább lépni. Lehetséges persze, hogy anélkül is mész tovább, de valójában akkor azzal nem haladsz, azzal nem teszel lényegi lépéseket. Okay, so for instance, I given people the high practices. I given a few people among the like many people. I know them. I given a little people given them with checking all of them, and then I given them a majority of them. They can see the sign of the Buddha nature. We call Tongzuk. Okay, Tongzuk means the empty dash form. Okay, in general, form and empty is contradiction, but in that level, non-contradiction. Ezért van az, hogy a magas szintű gyakorlatokat nem sokaknak adom át, csak azoknak, akiknek ez az alapvető hozzáállás megvan, és mindenkivel megnézem külön, hogy felkészült-e rá, és aki viszont erre az útra lép, és megkapja ezeket a gyakorlatokat, az megtapasztalja valóban a saját Buddha természetét. Úgy mondjuk ezt tibetül, hogy Tongzug, ami üres formát jelent. Ez egy ilyen viszonylagos szinten egy ellentmondás, hiszen hogy lehet egy forma üres, de azon a szinten ott egy tényleges tapasztalat, ott már nem ellentmondásos. So this is Kalachakra's special. Okay, Kalachakra 6 yoga's special. So first thing you see,
your own Buddha nature. Not like limitless way, see, okay, from beginning, very limited way, but you can experience. Ez a Kála Csakra 6 vajra jogájának a különleges útja, ahol ténylegesen megláthatod a buddha természetedet. Persze kezdetben még nem egy határtalan jelenségként látod, még nagyon korlátozottan látod, de már elkezdted érzékelni. Then maximum way you can Buddhahood before you die, like this one, people can go. Viszont még a halálod előtt elérheted vele a buddha természetet. But the second best, what happens is through the death, you are fully enlightened. Ugye ez az elsődleges legjobb dolog, ami történhet veled, hogyha a halálod előtt eléred a buddha természetet, de a második legjobb, ami viszont történhet, hogyha a halálod közben éred el. So now I tell you what the second best one, okay, we're talking about. Before we said there's black, non-practitioner, then black, don't see anything. Then they're not really experienced. They're meant to be, but not. Means after black, means that our foundational consciousness disconnected, gone. They are temporary anyway. So gone. Then what's left is only Buddha nature. Remember, the only true absolute ourself, Buddha nature left, but they don't recognize it. Why? They don't recognize it. Why? Because you never had experience. So that's why you don't experience normal people. Then you not experience means not even 1 second and then gone. But what happens, these practitioners who experience Tongzu, similar, even you are not best practitioner in that range, but you are even minimum practitioner there, but you at least you experience Tongzu before, so then this Buddha nature just naturally there, and then you at least enough to recognize. Okay? If you recognize it, that part, then you are fully enlightened. Tehát emlékezzünk vissza, amit a halál pillanatáról mondtam, hogy megjelenik a feketesség, és ugye ez a hétköznapi embernek ez semmi, ő ott nem tapasztal semmit. Ugye a feketességnél marad az alapvető tudatosság, de az is csak egy időleges jelenség, az is eltűnik, és utána egy dolog marad csak, a buddha természeted. Csak hát ezt a hétköznapi ember nem ismeri fel. És miért nem ismeri fel? Azért, mert nincs vele tapasztalata, sosem tapasztalta. Viszont a gyakorlók, akik a tongzugot, az üres formát már megtapasztalták, ők sem még korlátlanul tapasztalták a buddha természetüket, de legalább már találkoztak vele. És ebben a pillanatban ők felismerhetik, hogy hát ez az élmény, ez hasonló ahhoz, és még hogyha nem is voltak a legjobb gyakorlók korábban, éppen csak voltak tapasztalásaik, akkor is ezáltal fel tudják ismerni a saját buddha természetüket. The traditionally they described is Tonnam Gayatak Bartava. So they basically say autumn's sky without cloud. But that's just a tiny analysis. Little sample given you. Of course, it's not like that. If far better than that, but that's just give you, oh, look at the sun. This is sun, like this is moon. We don't really know the sun. If somebody don't know anything about information sun, just somebody say, oh, this is sun. They have some idea, or like this. So then basically full Buddha nature you experience means you experience through yourself first time, means you are enlightened. There is no any other experience, fully experience first time. Tiny part you experienced before, that's why this made you opportunity to, that's it. Ezt Done. úgy szokták ezt az élményt leírni a tibeti szövegekben, hogy amikor a tavaszi felhőtlen eget megpillantod, de valójában ez csak egy hasonlat, ez nem tudja visszaadni ezt az élményt, mert ez a legjobb dolog, ami veled történhet, hiszen
ekkor ismered fel korlátok nélkül a valódi, igazi önmagadat. Ez az, amikor először találkozol igazi önmagaddal. Okay, if you are not that level good, and then what happened? You know what happened? Okay, you don't remember. That's we can call Dharmakaya. We call Dharmakaya liberation. So Dharmakaya liberation, you didn't experience. Okay, then you're not fully enlightened. But then what happens? Manifestation, high level of manifestations come, and that make you recognize to. Then you, what happens? You are not become enlightened yourself, but you are reborn at the highest level, Sambhogakaya realm. You become like this. That means you are like 10th level of Bodhisattvas, like Avalokiteshvara, Manjushri, Tara, like you got that level. És hogyha pedig nem vagy olyan jó gyakorló, hogy ott egyből ezt megtapasztald, akkor pedig kivetüléseket fogsz látni, és hogyha ezeknek a természetét viszont felismered, akkor a Sambhogakája birodalmakban születhetsz meg, ami hát a legfejlettebb lényeknek a birodalma, és olyan kivetülésekkel találkozhatsz ott, mint Tárá, Manjushri és egyéb bódiszattvák. So tonight I'm going to practice preparing whole night, almost, maybe 2-3 hours sleep. The rest I'm going to practice preparing in Tara temple. And tomorrow what I'm giving the empowerment is mostly about these manifestations. According to the Dzogchen tradition, Nyama tradition. A mai éjjel nagyon sokat fogok készülni taron, lehet, hogy csak 2-3 órát alszom, mert holnap, amit adok nektek meghatalmazás, az éppen ezekről a kivetülésekről fog szólni, hogy ezeket fel tudjátok ismerni, és ez pedig a Nyingma Dzogchen tradíciójából származik. Why I decide this one? Because this one is the most detailed in than any other tradition. This is very, very detailed. So everybody shares this tradition. És miért ezt a tradíciót fogom átadni? Azért, mert ez a legrészletesebb, és hát ezért mindenki erre fókuszál ezt a Yeah, követ. so that means, you not talk about not doing the Dharmakaya liberation. Of course, include Dharmakaya liberation, everything, but much more emphasize, we're talking about these deities, like the 50 Rutherford deities and 42 peaceful deities, means this manifestation of more Dharma in the Sambhogaka level. És természetesen a dharmakája szintű megszabadulás is nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy arra ne is koncentráljatok, de itt most a szambhogakája kivetülésekkel fogunk foglalkozni, és ezekkel az istenségekkel. So, and then that means you see manifestations, any manifestations. In this tradition, say, this very precisely everything. But you have to expand your view a little bit, because if you think like this exactly, then you become dogmatic. So you have to think a little bit more further. You have to think anything. I can experience anything, any deity, anything. Why? Depending your individual practice. És ez a tradíció, ez átadás, ez nagyon részletesen leírja ezeket a kivetüléseket, de az is nagyon fontos, hogy ne váljunk dogmatikussá, és ne ragaszkodjatok ehhez a részletekhez, mert ugye mindenkinek az egyéni képességeitől, hajlamaitól függően ezek némileg másképp jelenhetnek meg. Úgyhogy tágabb nézőpontból tekintsünk erre, és ne a részletekre fókuszáljunk. You may think, what does it make to recognize this, okay? Best, of course, you experience your Buddha nature in a lifetime, and that is the best condition. Second best, you receive this empowerment, and then you are familiar with this practice and these deities like that.
Jó, és hogyan ismerjük akkor majd föl ezeket a kivetüléseket? Hát két dolgot ismételnék meg. Ugye az első, a legjobb verzió, hogyha már ebben az életben a halál előtt találkoztok a buddha természetekkel, akkor is fel tudjátok ismerni. Ha pedig ez nem történik meg, akkor a második legjobb, hogyha a beavatás által ezeket a szambógakája kivetüléseket megismerjük, és úgy ismeritek majd fel. So I tell you very simple story on this one. How matters of the familiarization to when we get there, how important. Mondok erről egy egyszerű történetet, hogy mennyire fontos ez, hogy ismerőssé váljanak számunkra ezek a kivetülések. So one monk teaching a boy to read this jito we doing tomorrow. Just read, not meaning. Just young boy how to read, you know. He teaching this, and then he say these things, you know, or that he say like these things. But one he always stuck. He forgot. That one is called Zora Sermon Dakshingang. So one female deity, you know, head is one bird. I can't remember, don't know how to say English. But what she doing is like bow and arrow, like doing this, and yellow color. Zora Sermon Dakshingang. We call okay. Zora Sermon Dakshingang. Dakshingang means you bow and arrow doing like this. When he come in there, he always stuck there. He have trouble, and then this his teacher, again you mistake like this. So then one just woman can't read nothing. Just she's a servant, you know, just doing making like this Tibetan samba. Okay, Bali Padar doing with this, and she always hear many times the boy is stuck. So very become familiar with her. That's all, but she doesn't know anything else. But when she died, first Dharmakaya happens, Buddha nature, of course she can recognize, right? Then this Jitros, the deities I told you, they come one by one, appear, everything. She didn't recognize all of them, of course. But then Sora Sermon Darjingan, this one, born up and calm, yellow color female, she, oh, and then she liberated in Sambhogakaya realm. What do you think? Tehát a történet, hogy mennyire hatásos ez a gyakorlat. Volt egyszer egy szerzetes, aki egy kisfiúnt olvasni tanított ezzel a szöveggel, nem az értelmét tanította neki, egyszerűen csak olvasásra használták ezt a gyakorlatot, és van egy rész benne, amikor egy sárga színű női kivetülésről van szó, aki egy nyilat lő ki egy íjjal, és ennél a résznél a kisfiú mindig elakadt, ezt nem tudta jól kiolvasni, és közben, amíg olvasni tanultak, volt ott egy bejáró nő, vagy egy szolgáló nő, aki főzte az ételt, és ugye mindig hallotta, hogy olvasnak, gyakorolnak, és amikor ez a nő meghalt, hát mivel nem volt ugye gyakorló, értelemszerűen a dharmakája kivetülést nem ismerte föl, és akkor elkezdődtek a szambógakája megjelenések, és hát jöttek sorba az alakok, egyiket se ismerte föl, ez se, az se, majd megjelent ez a sárga színű nő, aki ugye a nyilat lövi ki az íjjal, és hát akkor egyből felismerte, hogy hát ez lesz az, aki a szövegben volt. És megvilágosodott. Okay, so then if people didn't recognize these things because you're not familiar with Buddha nature, you're not familiar with these manifestations, the second best. So then what happened? And then only, you know, the Buddha's science
and samsara six realms science and Buddha's science come up later on. That means the Buddha's Buddha realms science is more bright, and then the other ones more fated, you know. So usually non-practitioners more interest the samsara ones because the other one is so bright and kind of like how do you say, overwhelming. So then they go to six realms. But some very good practitioners, like for instance, you have no Buddha experience, you have no experience Buddha nature, you don't practice Tantayana, you don't have pure perception, or not familiar with these deities or anything, but you have strong faith, like to reborn, pure land, and this thing kind of, these ones, they able to attract these broad colors. So they can reborn like Amitabha Puriam, Akshobha Puriam, but that's Nirmakaya Puriam, not Sambhogakaya. They can born there. És mi történik akkor, hogyha valaki még ennek ellenére sem ismeri fel a Szambhogakája megjelenéseit? Ugye akkor jönnek a különböző létbirodalomnak a jegyei, és hát a buddha birodalmak azok fényesek, nagyon fényesek. Ez a hétköznapi embernek, aki nem gyakorló, ezek hát ilyen kimerítően fényesek, ezért nem ezeket szokták vonzónak találni, hanem a fakóbb, haloványabb birodalmakat. De hogyha valaki nagyon erős hittel rendelkezik, még hogyha nem is volt olyan jó gyakorló, akkor esetleg az erős hite és odaadása által megszülethet egy ilyen tiszta birodalomban, de ezek nem a Szambhogakája tiszta birodalmai, hanem a Nirmánakája birodalmak. Then I said before, you know, like you are Dharma practitioner, you're not making bad karmas in the pardo, you're not adding bad karmas, even you see bad things, you're more tolerant, you're not able to reborn pure land or anything, but you're not making bad karmas. So you have no control of anything, but hopefully you have a little better rebirth, at least Dharma practitioner. So we are there. De hogyha még ez se sikerül, viszont jó dharma gyakorló vagy, ahogy beszéltünk róla az elején, akkor, és ugye például Bardóban nem teremtettél magadnak rossz karmát, elviselted, hogy látod, hogy mit gondolnak rólad, és a többiek, ugye, amiket megbeszéltünk, akkor van esélyed rá, hogy azért egy viszonylag jó újjászületésed legyen. So I live there. Which one you want to be? And then if you have questions, welcome. Most itt fejezném be, és hogyha van valakinek kérdése, akkor azt szívesen fogadjuk. Rinpoche, we have some question from online. Yoshi have two questions. Is there a method to remember the past lives? And is there a way to use sleep to familiarize with the dying process? You say again? And is there a way... You can say in Hungary because... Magyarul is lefordítom, hogy így akkor magyarul is meg lesz. Hát, hogy van-e hogy lehetséges-e az előző életekre emlékezni, és hogy álom közben There are two questions. The first one is it possible to remember our past lives? And the second one, if we can use dream to get prepared for the dying process inside our dreams. Okay. The remembering past life, it is possible, not impossible. But what is possible is high level of practitioners remembering previous life, but it have to be very high. Okay, so the others maybe yes, maybe not, like that foggy idea, and also
some people can practice to try to remember previous life, also possible, but it's not straightforward and easy or anything like that. Okay, that's the answer of the first question. It's And- not impossible, but it's very real and not easy. Okay, the short answer. And the other one is yes, dream is pardolak. The deep sleep is the death-like. So both you have practices on the high level and Tantrayana. And Sutrayana don't have a lot. Tehát az első kérdésre a válasz, hogy igen, magas szintű gyakorlók emlékezhetnek az előző életeikre, a többieknek ez hát vagy sikerül, vagy nem. Lehet kimondottan erre is gyakorolni, de ez nem egy magától értetődő és könnyű dolog. A második kérdésre pedig a válasz szintén igen. A magas szintű tantrajánában vannak rá gyakorlatok, hogy hogyan használjuk az alvást és az álmokat a halálra való készüléshez. Ugye maguk az álmok, azok a bardóhoz hasonló élmények, a mély alvás állapota, az pedig hát ugye olyan, mint amikor ott a halálunkban az alapvető tudatosság jelenik meg. How do you start is if you try to recognize your own dream. When you are dreaming, you realize, oh, it is dreaming. If you recognize that, then you start already. But then you have to practice more. And then if you don't recognize dreams, there's no hope. You can, yeah. Az első lépés az álmokkal való munkához az, hogy próbáld meg felismerni, hogy álmodsz, hiszen ez ugye nagyon hasonló ahhoz, mint amikor majd fel szeretnéd ismerni, hogy épp meghalsz, és hogyha már felismerted, hogy álmodsz, utána tudsz tovább lépni ezen a gyakorláson, de hogyha nem ismered fel, hogy álmodsz, akkor igazából nem tudsz vele mit kezdeni. Roberto kérdezi, hogy tudjuk-e gyakorolni a povát az álomjogában? Can we practice pova during sleep yoga? In sleeping yoga, sleeping yoga means deep sleeping yoga. You only can practice the high level, like the luminosity, nature of mind. That's you only can practice. That's naturally happens. You cannot do really it just naturally happen. If you have to poa, and that's also we call high level of poa. We call dharmakaya like poa. But the others you cannot do that. You only can dream. A mély alvás állapotában tudod gyakorolni a povának a magas szintjét, de mert ugye ott fel tudod ismerni a tudatnak a világosságát, a világos természetét, sőt, tulajdonképpen ez magától megtörténik. De az álomnak a többi szakaszaiban ott nem tudod gyakorolni a póvát. This one. Last year you gave us some explanation about Shambhala, and in the categorization of Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya realms, where does Shambhala belong to? Shambhala, you can say belong to Nirmanakaya realm. So even more easy process, easy. How to say? More easy to reach to the Shambhala. Compare even Buddha Amitabha and these Buddha realms, because the Shambhala realm is a Bodhisattva realm, not even a Buddha realm. So that's why it's more easier the human beings on this earth, because it's the Shambhala is how do you say, more specific focus on this earth. So that's why. But that's you have to connect with through the Kalachara. A Shambhala a Nirmanakaya birodalmak közé tartozik, ugye ez nem egy buddha birodalom, hanem a bodhisattváknak egy birodalma, és ezért ugye ide viszonylag könnyebb bekerülnünk, illetve azért is
könnyebben elérhető számunkra, mert a Földdel ugye egy különleges kapcsolata van, sok dologban nagyon hasonlít a földi életformához, viszont ugye ehhez a Kála csakrának az ösvényén kell járni, hogyha oda szeretnél eljutni. Azt mondta, hogy a éles fénytől nem azt választjuk, ami a megvilágosodás felé vezetne. Ez a félelem, ez micsoda? Ez egy negatív érzelem, mint a harag, vágy, nem tudás, hogy mi ez a félelem? So you said earlier when we see the Nirmanakaya Buddha realms, and Buddha realms seem like overwhelmingly bright, and that's why people have a tendency not to choose it because they feel kind of a fear. Overwhelm, yeah. What this fear is actually? Is that like a feeling, or how could we define this fear? Because people is very familiar with samsara, not familiar with dharma, so not strong enough with dharma. So that's why they are not Nirmanakaya realms. They are signs of Nirmanakaya, just like light. But even the light brightness, this overwhelming for them. So that's why they go just the easy one. So same as when we practice, we don't practice. Oh, that's too hard. This simple one, I go this one. So like that. Úgy tudod ezt elképzelni, hogy ezek még nem maguk a birodalmak, csak a jelei azoknak, és ugye az emberek a szamszárikus élményekkel azokat ismerik, azok tűnnek megszokottnak, közelieknek számukra, és mivel ez egy ilyen nem ismerős élmény, ezért hát ez az érzés, hogy a ismerőset választják. Úgyis megpróbáltad ezt elképzelni, ugye amikor egy gyakorlat túl nehéznek tűnik, és akkor inkább a könnyebb útat választjuk. When I enter the dying process and the conceptual thoughts cease, then how is it possible that I can experience those phenomena like people's thoughts that are based on conceptual thoughts? No, I didn't understand. So we enter. You can say in English? We recognize the friends like that. And how is it possible? Because I think that the conceptual mind needs to recognize my friend of my soul. But there's no contradiction. No, I did not got it. You got it? Somewhat, yeah. So he says there is a contradiction in feeling other people's thoughts, but the Then the Pardo. yes. That is not the high practitioners, okay? That is the lower practitioners. They have nothing to do with non-conception or meditation. Only conceptual people. There's no contradiction. You contradicting. Because they're different level of practitioners. Normal, non-practitioner or lower practitioner. They can see these things. The higher practitioners, then I say, first, no conception. You are, so either you are in meditative mind or at least you have this experience. So that's why your old conception is gone, then you recognize the Buddha nature. So only that level. And the second best, at least even remember these deities and distance still is, you can say tiny concept there possible, we can say. The first one only non-conceptual.
Tehát azért nincs ellentmondás a két dolog között, mert ez a gyakorlóknak a különböző szintjeire vonatkozik. Ugye ezeket a fogalmi dolgokat, hogy mások mit gondolnak, meg egyebek, ezeket a kevésbé magas szintű gyakorlók érzékelik, mert a magas szintű gyakorlók azok felismerik a buddha természetüket, és nekik ugye ez a hamarabb megszűnik ez a fogalmi világ. Yeah. Say it. Persze. Igen. So he would like to. Okay, for the online practitioners, the question was. De egyébként is lefordítom, tehát akkor ismétlem. Yeah. So Make question he- shorter and then you can tell. Yeah. he says that so if I try to recognize in this very moment that every moment is a small death, like my thoughts cease and I constantly change and so on, and all my perceptions are like illusions. Is it also like a good practice for the death? Is it the same how I'm going to recognize that the manifestations are illusions? It's the same. Same. Is it? It's the question itself. Not same, not same. Because if you just thinking everything is illusion, that is one aspect of the truth. But also, every moment is a small death, and then every night we sleep is a little bit bigger death. And then morning you wake up is a reborn, right? Every moment just we conceptually believe, but we don't really recognize. And every night sleep and morning reborn, that's so obvious, we already know. But reminding ourselves is a different aspect we reminding, different purpose, right? It's everything illusional, makes us not too much the purpose, not too much attached to, not too much clinging, right? But every time we reborn, and this reminding us death, so the big death. So the big death, the purpose is we preparing the big death, learn the knowledge, and how I take as the biggest, the advantage, the big death, that's we learning. So different purpose. A két dolognak más a célja. Ugye amikor a jelen pillanattal dolgozol, hogy ezen szemlélődsz, hogy minden változik, és minden mullantó, és minden pillanat egy kis halál, akkor ott igazából az a célod, hogy a kérdésnek a fontosságát, a motivációdat erősítsd, és maga az, ahogyan a halál közben a jelenségeket felismered, az inkább az álmodás állapotával gyakorolható közvetlenebbül, mert ugye amikor végmész az álomnak a fázisain, az hasonlít jobban a halálhoz. Amikor így a hétköznapi jelenségekkel foglalkozol, az inkább amiket az elején beszéltünk, az életnek a megbecsülését, értékességét erősíti, illetve a motivációdat, hogy gyakorolj az úton. If someone hears the Jitro Bardo teachings the first time and
he's skeptical, like, oh, this is just fiction, imagination, and doesn't have true belief, how can he overcome this? Not overcome. Not overcome, only you make maybe tiny propensity. So in the future, another lifetime, if you have another chance, that time, just tiny help. Also in the bardo, this time you did just think like that way, but other times you made good things, and then you have opportunity, something happens, that time is a little bit at helping, yes, but this alone, nothing. So we cannot just strengthen our belief. Huh? If someone doesn't believe at Well, the first time, Someone doesn't believe that, but you participated, right? You participated, you just for window shopping, or like for curiosity, or for just experiment or whatever. You did that, you don't believe nothing. This by itself, nothing's happened. But if something's combined in the future, could be help a little bit. but he actually wants to strengthen his belief, so he wants to believe. Huh? He just have some skepticism, but he wants to believe. There is good intention, just some skepticism. Oh yeah, the some skepticism. So some skepticism is many people have different degrees doubt and skepticism anyway, so that's okay. Tehát igazából, hogyha valaki nem hisz benne, attól még elültethet, ugye... And basically everything make differences. How skepticism, how doubt is you are stronger or little doubt, is all of them make differences. That's all. Tehát persze mindennek van jelentősége, de hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy van benne ugyan némi szkepticizmus, de ő szeretne ezzel kapcsolódni, az egy jó hozzáállás, és az rendben van. Egyébként úgy általánosságban persze azt mondhatjuk erre is, hogy mindenkinek az egyéni karmája, egyéni hajlamai határozzák meg, hogy mennyire válik használvá, de hogyha valaki nem hisz benne, de meghallgatta, abban is elültethet olyan magvakat, amelyek esetleg majd egy későbbi hatásra, vagy egy későbbi életében majd ki tudnak fejlődni. So there's something point we have to think about. Like the high level of practice is not always like scholar or intellect or distance. Help a little bit for some people, but the most successful these practices is whoever have strong beliefs is them. We can see through the history, through the history is the most Tibetans risk their life and go to India. They have everything they own. They offer turns in the gold, and they offer. These ones, the most successful ones, none of them is they are high intellect people, not them. They are very strong believers throughout the history. A hitnek nagyon fontos szerepe van, sőt igazából azt mondhatjuk, hogy ez elsődleges tényező, ami segíthet. A legjobb gyakorlók azok nem mindig a tudósokból lettek, sőt, hogyha megnézzük a történelem folyamán azokat a nagy gyakorlókat, akik Indiába mentek, és mindenüket feladták, minden vagyonukat odaadományozták, ők valójában nem a tudósok voltak. A dharma tudós. The most difficult overcome is doubt. Okay, so doubt is the most overcome. Only very high practitioners can overcome. But if for intellect and very skeptical people, the most difficult for them, right? Is even more blind belief for people is advantage for them. A blind belief we always criticize because is not stable, because other reasons come, then is shake. That's the only reason blind belief is bad.
But for the higher practices, blind belief is really good. Because why? Everything is illusion anyway. So whatever you believe, go that way. Tehát a legnagyobb akadálya, amit legnehezebb leküzdeni, az a kételj, és igazából a intellektuális embereknek ez még nehezebb, hogy ezt a kételyt leküzdjék, és meglepő módon a legelőnyösebb igazából a dharma szempontjából a vakhit, amit hát ugye általában kritizálunk, hogy a vakhit az nem jó, de tulajdonképpen a vakhittel csak annyi a baj, hogy nem feltétlen állandó, ugye, hogy változni tud, de hogyha a dharma szemszögéből nézzük, egyébként is minden viszonylagos és múlandó, tehát akkor bármiben is hiszünk, az is csak viszonylagos és múlandó lesz. Lenne még egy online kérdés. Van egy mondás, miszerint az üresség mindent magában foglal, míg a buddha természet csak az érző lények birtokában van. Miért mondják, hogy az üresség buddha természet? There is a saying that emptiness encompasses everything, and only sentient beings have Buddha nature. Hogy volt a vége? So why people say that Buddha nature is emptiness then? Oh, the basic question, why Buddha nature is emptiness, people say, Yes. if it's not empty. You mean? Something What like first say? What first one? the person who asks feels some kind of contradiction that it is said that emptiness encompasses everything and Emphasis means. contains everything. Oh, yeah. But Buddha nature is only had by sentient beings. That is a confusion about empty itself and empty of other. Confusion, people don't distinguish empty of other and empty itself. Don't know how to distinguish with knowing this knowledge, and they mixing up saying that. Az ürességnek két vonatkozása van, az én üresség és a más üresség, és ez a látszólagos ellentmondás vagy félreértés abból ered, hogy az emberek ezt a két vonatkozását az ürességnek nem ismerik fel és nem értik. To understand this one in simple way, how to start to understand is we can say, I'm not you, you not me. You are empty of me, me empty of you, right? It's true. That's easy to understand. Anybody have brain understand, because we are not each other. Okay, we're talking about only relative level. So that is how you start. Okay, and then this and everybody understand, but they don't understand when it comes to the true truth. Relative truth is not absolute truth. Absolute truth is not relative truth. So that's why relative truth is empty itself, but Buddha nature is not empty itself. Then why say Buddha nature is emptiness? You're talking about empty of samsara, empty of relative truth. That's why empty of other, not empty itself. Tehát egy egyszerű példa, amelyen keresztül ezt megközelíthetjük, hogyha ketten vagyunk, akkor te üres vagy tőlem, én üres vagyok tőled, vagyis ugye nem ugyanazok vagyunk, üresek vagyunk egymástól, de ez csak egy ilyen viszonylagos mondás, hogyha mélyebbre megyünk benne, akkor meg kell különböztetnünk a relatív valóságot és az abszolút valóságot, ezek nem ugyanazok, és hogyha a buddha természetet tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a buddha természet az nem üres az éntől, de üres másoktól. Tehát a buddha természet az egy abszolút létező dolog, abszolút valóság szerint is valóságos, de a külső jelenségek azok csak relatív szinten valódiak.
very simple way think about if the absolute truth also equally samsara, empty itself, then is essenceless. So there's no need even practice. There's no purpose to practice. So also there's no who going to practice. Who intend enlightenment? Nothing. Then becomes nothingness. Hogyha másképpen közelítjük meg a témát, és azt mondjuk, hogy minden üres az éntől, abszolút semmi sem létezik, akkor valójában a dharma gyakorlásnak sem lenne értelme, hiszen ki az, aki gyakorol, minek gyakorolni, nem lenne értelme a dolognak, egy ilyen teljes tagadásba hajlanánk át. No, any of traditional people and non-traditional people, they don't like nothingness, but they becomes nothingness if you think that way. Általában az emberek akár tradicionálisan állnak a dolgokhoz, akár nem tradicionálisan, nem szeretik ennek a abszolút semmiségnek a gondolatát, hogy semmi nem létezik, de valójában, hogyha megnézzük ezeket a tanításokat, sokan beleesnek ebbe a hibába. Because you making equally samsara and nirvana, Buddha nature and sentient being, everything you made equally, both all essenceless, empty itself. Hiszen, hogyha ezt állítanánk, akkor mind a szamszára, mind a nirvána, de a buddha természet is, ugye minden üres lenne az éntől, semminek nem lenne valódi, lényegi természete. This is a top. For some people, top understand. For some people, is kind of easy to understand. És vannak, akiknek ezt nagyon nehéz megérteni, vagy általában az embereknek ezt nehéz megérteni, de vannak, akik azért megértik. Okay. Yeah. Ugyanakkor képek jelennek meg a szambukája, a Buddhától, Bodhisattváktól a halál után, egy tibetinek, egy eszkimónak. We have very different cultural background. When we see the Sambhogakaya manifestations, is it the same, for example, a Tibetan or someone living in the jungle or people with very different background? They definitely see different. Everybody see that. If people expect everybody see that, that is a very narrow view. No. But doesn't matter what you see, is whatever forms you see, that is Sambhogakaya. Okay? Everybody have limitation. How they see. But we want to see this sense. Why? Because if we familiar with this, that's why we see. Tehát természetesen nem ugyanazt látják, nagyon határozottan más látnak, ugye mindenkinek megvannak a saját egyéni hajlamai, képességei, ami viszont közös, hogy ezek egyértelműen Sambhogakája kivetülések, és ugye mi holnap majd ezeket tanulmányozzuk, és hogyha ezekkel megismerkedünk, akkor ugye így fogjuk látni, vagy hozzávetőlegesen így fogjuk látni őket, de hát persze mindenkinek megvannak a saját korlátai. For instance, somebody is a good practitioner of Kalachakra, but never see this, never hear this, this, never hear this ritual, never hear this, nothing. They see is Kalachakra deities. They don't see this way. Például, hogyha valaki egy nagyon szorgalmas kálacsakra gyakorló, de soha nem találkozik ezzel a tanítással, a zsitróval, akkor határozottan nem így látja, hanem például a kálacsakrának a kivetüléseit láthatja. Azt mondom, hogy rózsaszín elefánt, akkor ugye jön egy rózsaszín elefánt a tudatokban. Amikor csendrézét gyakorlok, ott ugye akkor csendrézét forma van. Hogy ez a része a tudatnak a Sambhogakája. If I think about a pink elephant, I can see a pink elephant. If I practice with Chenrezi, I see Chenrezi. Is this capacity of the mind is what we call Sambhogakaya, that we can actually manifest these thoughts? So depend how you practice the Sharizik. Okay?
Sharizik practice like a high level of highest yoga tantra way, or the Ani Yoga way, or you practice Sutrayana way, different. If you only practice Sutrayana way, there's no such thing, like Dharmakaya level or Sambhogaya level. You only more likely go like more the Nirmanakaya way. Ez a gyakorlat jellegétől függ, ugye, hogy gyakorlod csendézik gyakorlatát, mert ha egy szutrikus gyakorlatot csinálsz, akkor a nirmánakája kivetülését látod, de hogyha egy olyan magasabb szintű gyakorlatot, akkor lehet igen a szambhogakája megjelenése. After the moment of the death, is there a possibility to do meditation practice? After the moment of the death, is there a possibility of meditation practice, or cannot we do that? After the momentary death, The moment of death, when we die, when Which there is no going which back. death process you talking about? Does We have many big death, big death big death. Big death, if inside you, the bardo. I think yeah, what he big means. death is opportunity. If you have familiar with high level of meditative mind, then you don't need meditate, naturally happens. But if you have no familiarization, impossible you meditate, impossible, zero chance. Úgy tudsz erre inkább tekinteni, mint egy lehetőség, hogyha van tapasztalatod a meditációval, akkor tulajdonképpen magától történik, hogy egy meditatív állapotba kerülsz, de hogyha nincs vele tapasztalatod, akkor igazából semmi esélyed rá ott már. More before that, you go down, you die, that time a little chance you can meditate, huh? If you are not so familiar with high level of, little chance, tiny chance, I'm talking about non-familiar ones, okay? Yeah. But after that, no chance, zero. Már a halál pillanatában is, hát esetleg egy kis esélyed van csak rá, amikor tudod, hogy már haldokolsz, hogyha egyébként van tapasztalatod a meditációban, ott lehet némi esélyed, de a halál után már nincs. Okay. Is there any benefit in remembering past lives? Depend what do you remember. Attól függ, hogy mire emlékszel belőle. Something encouraging, in confirming, your karma and rebirth, everything is confirming and encouraging, then yes, of course, benefit. But if some reason is not, then it's not. Yeah. Hogyha olyan dolgok, amelyek biztatnak téged a dharma gyakorlására, akkor van haszna, ha nem olyanok, akkor nincs. In the story that you told us about reading the small boy and the woman who cooked the meal, how we know posteriorly that she actually got enlightened and recognized the woman with the arrow. Okay. She recognized it, she got a liberation, but not clear what kind of liberation. Okay? So did not say she got absolute Dharmakaya, didn't say she recognized and Sambhogakaya. Okay? But she definitely reached to the path, enlightened path. Does not mean she fully enlightened. That didn't say clear. Yes, but how do we know
what her experience was, that she at least got How some. do we know? How do we know? Yeah. That's like telling us, like who trustworthy ones, the great practitioners who never lies. These people passed on his messages. I personally can't guarantee nothing. Természetesen ezt nem tudom neked garantálni, hogy így volt, de a magas szintű gyakorlók, akik érzékelnek ilyen dolgokat, ők azt mondják, hogy így történt. Same as dog tooth. I'm sure everybody here, one woman also had a rainbow body because she believed dog tooth is Buddha tooth, and she 100% dedicated on. So that's also same story. Those who fully Dharma practitioners have great realization. This Lama has taught us. Is other than this, if we don't believe them, then it's nothing. Ugye vannak hasonló más történetek, a nagy lámák, akik a dharmát gyakorolják egész életükben, és elérik a szivárványtestet, ugye erről is vannak történetek. Hát, hogyha nem hisszük, akkor nem hisszük. There's a little bit logic we can think about, right? Your memories sometimes make big difference sometimes, right? Sometimes tiny memory leading big things, right? So that's why these logics we can think about. Esetleg megközelíthetjük azon logika mentén, hogy néha apró dolgok eszünkbe jutnak, és hogy ezek milyen jelentőséggel tudnak bírni. Hogy ez elég gyakran megtörténik az életünkben. Also, I remember something today. Long time I thought about, but today maybe I tell you. Maybe you guys have have you ever thought about, for instance, always there's something extraordinary stories, something associated with a woman. So have you ever thought about? Még egy dolog eszembe jutott, viszont ezzel kapcsolatban, amit most megosztok veletek, belegondoltatok már abba, hogy sokszor ezek a különleges esetek, ezek nőkkel történnek meg? Is anybody thought about? Gondoltatok már egy? Yes or no? Nobody. Oh, I thought about. Oh, she said yes. What do you thought about? Women are more sensitive, she said, that they can usually perceive more. Yeah, it's not only that, but if we think about, like, say, Buddha, how Buddha enlightened. Buddha went hardship and many things, and then one Brahmin young girl saved his life basically and left him enlightened. De ha például Buddha történetére gondolunk, ugye ő is hát sok évig meditált, ugye leborotvált fejjel, aszketikus gyakorlatokat végzett, és hát volt egy pillanat, amikor egy lány mentette meg az ő életét. És végül is ezzel elvezette a megvilágosodáshoz, ugye? Hiszen ha nem menti meg, akkor nem világosodott volna meg. Not only this, many Buddha's stories, Buddha Shakyamuni, not only Buddha Shakyamuni, other Buddha's stories, always something extraordinary happened. Some woman did something. És nem csak Sákyamuni Buddha történetében, hanem más buddhák történetében is előfordul, hogy a nők tettek valamilyen különleges dolgot. But in this, we have a dog-tooth one, and we have this, she just a worker, like always like servant, but she got this, all these things, there must be some extra ordinary quality among the women. És ebben a történetben is azt figyelhetjük meg, hogy a nőknek a különleges képességeikre utal, ugye, hogy ez a szolgáló nő, aki igazából nem egy gyakorló volt, csak jelen volt, állandóan készítette az ételt, hogy
hogy ő mit ért el ezáltal. So think about this and collect these stories and send it to me. Szóval gondolkodjatok el ezeken, gyűjtsétek össze a történeteket, és küldjétek el. Send it to my organization, Zogdan. Küldjétek el a Zogden csoportnak. Yeah, okay. I just keep in my mind that there was always a recognize that sound that we could go around. Oh yes. She telling the example, good example. You know, like the Asanga, 12 years try to see Buddha Maitreya. He finally only see a rotten dog, and then he kind of complain Maitreya. Maitreya say, "Oh, you are lucky you see even a dog." So if you don't believe, I'll stay on your shoulder and go everywhere. Who can see? Nobody see. Only one woman saw is rotten dog. You see? Again, woman. Egy másik történet, amikor Asanga Maitréját szerette volna meglátni, és ezért gyakorolt, és hát ugye nem sikerült neki, és Maitréja úgy jelent meg, hogy egy ilyen rothadozó, oszladozó kutya volt a nyakában, és igazából ő maga volt a rothadó, oszladozó kutya, és ugye általában az emberek így látták, mint egy rothadó, oszladozó kutya, és csak egy nő volt az, aki Maitréja Buddhaként látta. So yeah, I don't want to talk too long. I have to go Tara and all night practice. So, but just one thing. For many reasons, I believed, in the future, the woman's going to be leader and then transform the golden age perfectly, the whole world. I believe this one, but often I have an argument with men. They don't like this. They don't like this. They say always, at least we should be equal. Yes, I'm talking about equal, but the equal also, you could have leadership. Leadership doesn't have to be, a little bit more stronger female possible. That's still we can equal. Because we have husband until now, we didn't have that. So to be equal is the other way a little bit have to be manifest. That does not mean a man going to be suffer. But people don't get it. Oh, this man going to suffer then. They think like that way. Többször foglalkoztatott már az a gondolat, hogy majd a nők fogják igazából elhozni az aranykort, és hát ezt megvitattam más férfiakkal is, de úgy tűnt, hogy nem osztják annyira ezt a véleményt, és hát mindig azt mondták, hogy hát lehet, hogy kicsit több befolyás legyen a nőknek, de hát hogy azért ez így nem jó, hanem maximum egyenlőknek kellene lennünk. Mindig azt látják bele, hogy ha a nőknek több befolyása van, akkor mi férfiak majd szenvedni fogunk. Until now, our world not perfect because we didn't have perfect harmonious. But then this is a way of become perfect harmonious. That's I believe. So that's why I believe the golden age we can make quickly. És ugye manapság is nincs teljes harmónia a Földön, az életben. Én azt gondolom, hogy ez a nőkkel való egyenlőség, ez egy útja, egy módja annak, hogy nagyobb harmónia legyen. Okay, so almost 2.5 hours. So can I excuse? Tehát, Because I have to need huge preparation tonight. just an important question. If someone hasn't got refuge yet, can this person participate tomorrow? Or is it possible to get refuge also? You can get participate, no problem. What result we don't know. Depend your mind, right?
Tehát attól függetlenül, hogyha valaki nem kapott menedéket, részt vehet holnap. Az eredményt persze nem tudjuk, ugye az nem ettől függ, hanem a tudat állapotától, hozzáállását. Because empowerment, you have a refuge, bodhicitta, everything there. So if somebody can process all of them, even if you have nothing before, you can probably. A meghatalmazásnak része a menedékvétel és a bodhicitta felkeltése is, ezért ez egy teljes folyamat, hogyha valaki még nem kapott menedéket, akkor ez nem akadálya ennek. Okay. Okay. Thank you, everybody. Thank you, Karma Köszönöm, House. Thank you, Lama Chimper. Thank you so much. And translator. köszönöm a Karmapa háznak, Csöpellámának.